제가 책을 갖겠다는 건 아니고요. 제가 먼저 감독님께 질문을 드리고 싶은데요. 이 영화의 시작이 다른 영화도 아닌 그 지가 베르토프의 카메라를 든 사나이라는 점이 굉장히 좀 인상적이었습니다. 이 영화는 미디어에 대한 또는 뭐 영화에 대한 기계에 대한 굉장히 낙관적인 전망을 담은 영화로 저는 이렇게 봤고 또 그렇게 배웠었는데요. 이 영화로 처음 문을 여시면서 어떤 미디어에 사로잡힌 이 세계에 대한 굉장히 암울한 전망을 이렇게 우려를 내비치시는 게 좀 이렇게 역설적으로 다가오고 흥미로웠는데요. 이 영화로 카메라를 든 사나이로 이 영화를 시작하신 이유를 먼저 좀 들어보고 싶습니다. So my first question is that I found it very impressive that you begin with your film with the Soviet the directors, the Ziga Vertovs, the scene, and then the title was "The Man with a Camera," and then I found the beginning very interesting and very impressive because so far as what I learned in my school days that that film that kind of deals with a very optimistic viewpoints on the media and then the films and also the machinery. And so what kind of is there any reason that you began with his the Soviet director's film, and did you want to kind of portray the paradoxical or any kind of the viewpoints or any kind of your concerns on the media? Is there any reasons behind it? I make the film during the quarantine of COVID-19, and during before I decided to make the film, I spent a lot of time trying to understand what happened in our life, and we are all stuck there in the house, and so I start to watch a lot of classic film, like I go back to the 19 film. I watch, of course, Vertov, all Vertov. I like very much Vertov because it's very modern. In fact, a lot of effect that he made very simply, and all the modernists go to Eisenstein or Metropolis Vitland, and after I go to archive, etc. But it just to revisit the history of cinema and what we started using the camera as tool for express our the politic or the point of view on the society. I recommend to all students in cinema to watch our Vertov film. It's very, very important. 네, 사실 제가 이 영화를 처음에 이제 제작을 했던 시기가 이제 코로나 우리가 모두 한참 겪고 있던 그런 시기였습니다. 우리는 격리를 겪고 있었죠. 그리고 그 당시 때에 저는 이제 소위 말해서 우리가 집안에 이렇게 갇혀 있는 상황에 처하면서 우리가 처한 사회를 한번 이해를 해보려고 노력을 했었습니다. 그리고 그런 한 가지 방식으로 저는 이제 클래식 영화들을 이제 한번 살펴보게 되었는데요. 그리고 지금 베르도프 감독과 같은 경우는 저는 굉장히 이제 좋아하는 감독입니다. 그의 작품을 표현하는 방식이 굉장히 모던하고 또 깔끔하고 간결한 편이기 때문이지요. 그리고 또 그분의 또 아카이브 같은 것도 많이 찾아보고 방문도 해보고 하였었는데요. 우리가 오늘날의 사회에서 이제 카메라를 수단으로 하나의 도구로 활용을 해서 또 우리가 정치적인 모습을 또 담아내기도 하고 우리의 사회적인 시각을 또 반영을 하기도 하는데 또 베르토프 감독의 또 그러한 또 이제 방식들이 저는 많은 영화를 배우는 학생들에게도 한번 이렇게 열심히 공부를 해봐라라고 저도 권장하고 있는 편입니다. Some Vertov films look like a fiction film. Some part, some other, his work is like propaganda film, or even archive film. So I just pick up the image from his film and freely, and just to use it in my way. And since my film is about one of the subjects of my film is about the rise of totalitarianism, I try to collect propaganda archive and use it as on my way to critique what happened to us today. When you look through, for example,
we control COVID with the face scan. You know, we are all agree for that because we fight against the COVID, and little by little it's go to like a face recognition to control us and not to protect us, and it goes slowly to something very like Orwell's universe. 네, 그리고 또 베르토프 감독님의 작품을 이제 보면은 또 픽션적인 부분도 있고 또 프로파간다, 약간 선전물 같은 그런 형식도 있고 또 아니면 아카이브 형태의 또 기록물 같은 그런 형식도 나타나기도 합니다. 저는 이제 베르토프 감독님의 또 다양한 그런 작품들 속에서 제가 이해하고 또 접근하고자 싶어하는 그런 방식으로 이미지를 또 취하면서 제 작품 속에서 이것을 한번 또 우리가 처한 이 사회를 또 표현을 해보려고 하였습니다. 그리고 제가 이번 작품을 통해서 또 한번 전달하고자 했던 메시지가 전체주의의 부상이었습니다. 그리고 이러한 것들을 또 하는 그 표출한 과정 중에서 저 다양한 프로파간다, 선전물들 같은 것들을 저희가 또 제가 아카이브 형태로 또 사용을 하기도 하였고요. 이를 통해서 우리 사회의 모습을 다양한 단면들을 또 이렇게 반영을 해보고자 하였습니다. 한 가지 우리가 좀 오늘날의 처한 또 상황을 이렇게 보자면 그 코로나 시대를 우리가 겪으면서 소위 말해서 페이스 레커니션, 안면 인식 기술들이 이제 많이 등장을 했잖아요. 사실 그런 기술들 같은 경우는 우리를 보호해서 서로를 보호하기 위한 목적으로 처음에 시작했던 건 맞겠지만 그 시간이 또 지나면서 그것이 과연 우리를 보호하는 목적과 있는 것인지 감시의 수단으로 변모한 것은 아닌지라는 그런 걱정 어리도 우려도 낳기도 합니다. I use also the image that I can't find in TikTok or something like that. You know, I collect everything in images and what we image that circulate today, and it's like a collage film, you know. 네, 그리고 또 이제 그 베르토르 감독님의 작품뿐만 아니라 요새 말하는 그 틱톡 같은 곳에서도 제가 이미지를 막 이렇게 취합을 해서 그러니까 여러분들 오늘날에 우리가 수집을 하듯이 그런 것들도 자료들도 모아서 제가 콜라주 형태로도 이것을 작품 속에서 표현해 보자 했습니다. 감독 영화 중에 권력은 화면이다, 그런 문장도 좀 떠오르고 그러네요. 예, 관객분들 질문 있으시면 마이크 드리도록 하겠습니다. 여기 앞에 네 번째 줄 모자 쓰신 분 끝나고 이따 책을 드리도록 하겠습니다. 네, 우선 감독님 영화 너무 잘 봤고요. 영화가 조금 많은 내용을 담다 보니까 이제 저 같은 경우는 한 25% 정도나 이해를 했으면 되게 다행이라고 생각을 하는데, 영화를 보다가 이제 그 내용적인 것보다는 조금 중간에 프레임적인 측면에서 분할 화면을 이렇게 종종 쓰셨어요. 그 분할 화면을 썼는데 이제 거기에 들어가는 영상들이 굉장히 평범한 영상들도 있었고 굉장히 약간 좀 충격적인 영상들도 있었는데, 분할 화면을 이렇게 그 영화에 이렇게 삽입한 이유는 뭔지, 그리고 그 분할 화면에 들어갔던 콘텐츠들이 그 특정 콘텐츠들을 혹시 사용했던 이유가 있는지가 좀 궁금합니다. And personally, I really enjoyed your film, and it seems like you wanted to portray quite a lot of things. You wanted to talk quite a lot of things through this film, and to be very honest, I would say that I understand about the 25% of your film. And then, for this time, I would like to more focus on the screen, the frame of the screen. And it seems like it was the frame is somehow divided into many pieces. So is there any? And then, if you look at each pieces that you have divided, and then, in each piece, it sometimes it contains somewhat normal, very ordinary type of the contents, but at the same time, it also contains quite shocking the images. Well, is there any reason that you use this kind of the division on your screen, is there any particular reason you chose that the very specific contents? I was very naive, you know. I just imitate the way that we use screen. We use screen every time. Even now you use screen. Some of you picture, some of you send a message. We cannot focus in one thing, and image go very fast. Internet go very fast, and at the same time, nothing remain really
in our memory, and I try to even sometimes the image delete all souvenir. So I try to use this kind of editing to but all the image has it's like what I can say, is very selected, and to shock or to bring you to in fact I try to get you some sensation of remaining reminiscence of images that can do to our eyes. But if you our feeling, our sentiment, but if you watch the film once again, you can see another thing, and once again you can see another thing, because all is built to make you just feeling violent or feeling the strange, something like that. And also because for example, I combined what happened under the Khmer Rouge time in the camp of labor and forced labor, and the images come from Soviet labor in Siberia, for example, and it's the same choreography when people walk, the same gesture, the same tools, and it's like a little bit bizarre, but when you put it together, it's like a very graphic thing. And why that happened, the same thing in Cambodia under the Khmer Rouge time, why the same gesture happened in Soviet Union, it's maybe it's because it's the image, it's made with the same ideology, or it's like to show maybe the those people who master us, it's the same totalitarian. I'm not very clear, but but the film is not, when you watch a film, it's okay, you cannot take all. It's art object like painting, you cannot understand all. I mean, even me, sometimes most of the time when I watch a film, I cannot understand all, but I take what I want, what it interests me, or even when I watch a painting, sometimes I have a bad interpretation. But it's okay, but just for you to take it back at home and discuss, and maybe remember about that, maybe to have your own reflection. It's I'm not a didactic man who want to force you to have one reflection that I want you to do. I'm just like a proposal, artistic proposal, that you can take it and do what you want. 네, 처음에 이게 분할 화면을 어떻게 사용하게 됐냐라고 이제 물어보셨는데요. 사실 이거에 관해서는 제가 꽤나 순진했습니다. 사실 근데 우리 일상 속에서 이제 보면은 우리는 스크린이 없는 사람이 없어요. 우리는 모두 핸드폰을 지금 가지고 있고, 이것마저도 우리는 사실 스크린과 소통을 하고 있는 상황입니다. 여러분들, 우리는 언제나 메시지를 또 이를 통해서 전송을 또 하고 있고, 또 우리 이러다 보니까 집중을 잘 못하는 현상이 발생을 하고, 이미지라는 것이 또 엄청나게 빠르게 유통이 되고 있잖아요. 그래서 그러다 보니까 이런 스크린과 또 이러한 이미지들의 빠른 유통 때문에 우리가 또 우리 인간의 기억, 인간의 메모리는 과연 인간의 머릿속에는 무엇이 남아있는가라는 그런 생각을 하게 되었습니다. 그리고 우리가 또 스크린 속에서 많은 이미지들을 또 엄청나게 빠르게 또 삭제를 하기도 하죠. 또 이를 통해서 저는 각각의 그런 이미지를 또 이렇게 한번 또 기록적으로 담아내 보고자 싶었고요. 그리고 또 이런 과정들을 통해서 우리가 한번 이렇게 회상의 이미지, 그러니까 어떻게 보면 기억에 남도록 한번 해보고 싶었습니다. 인간 우리의 눈과 우리 기억 속에, 그리고 그 감각 속에 남도록
해보고 싶었습니다. 그리고 잘 이해를 처음에 잘 못하겠다라고 한다면 사실 그거는 너무나도 당연한 일일 것이라고 생각을 해요. 근데 한 번 보면 잘 이해를 못했지만 또 다른 두 번째 보면은 또 보지 못했던 다른 측면을 볼 수가 있을 것이고 또 더 많은 이해를 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그리고 작품 속에서 이렇게 특별한 컨텐츠를 선택한 것이 있느냐라고 물어보셨는데 우리가 작품 속에서 이렇게 여러 가지 세부적인 그런 분할된 화면을 보자면 그런 폭력의 감각도 느껴볼 수가 있을 것이고 어떻게 보면 굉장히 기이한 그런 느낌들도 여러분의 몸속에 이런 감각 속에 남아 있을 것이라고 생각을 합니다. 그 작품들 하나하나를 이렇게 보시면은 크메르 루즈에 관련된 정권 시기의 그런 잔혹한 장면들 여러분 볼 수가 있을 것이고요. 그리고 또 소비에트 유니언들 이런 거기에서 일어났던 다양한 또 내전이나 다양한 또 그 잔혹한 행위들도 여러분들 그 장면 속에서 담아서 볼 수가 있는데 한 번 또 자세히 보시면 그런 다양한 쪽 곳곳에서 다른 행위로 있었는데 같은 도구를 사용을 하고 있고 그런 이제 이것을 굉장히 잔혹하게 하는 그런 접근하는 방식이 굉장히 유사하다라는 것을 여러분도 살펴볼 수가 있습니다. 그것은 캄보디아에서 일어났던 행위가 어떻게 보면 소련에서도 비슷하게 그것이 반복되고 있다라는 것을 다른 곳인데 반복되고 있다라는 것을 또 볼 수가 있는데요. 그것은 어쩌면 이데올로기로 인해서 우리가 세뇌를 당했을지도 모르겠고요. 어쩌면 전체주의로 인해서 우리의 머리가 세뇌가 당한 것일지도 모르겠습니다. 그리고 다시 한 번 더 돌아가서 말씀을 드리자면 다 영화를 보고 이해하지 못해도 다 받아들이지 못해도 상관은 없다라고 생각을 하고 적어도 나에게 남는 무언가가 있다면 내 머릿속에 기억에 남는 것이 무언가가 있고 나에게 무언가 느낌을 주는 것이 있고 깨달음을 주는 것이 있다면 충분히 다 이걸로 족하지 않나 싶고요. 사실 저도 다양한 페인트를 이렇게 보지만 가끔 잘 이해가 다 잘 되진 않아요. 그런데 나에게 주어지는 의미가 있다면 그것만으로도 충분하다라고 생각합니다. When the cinema is born, you have camera and you have screen, and you look at the screen like this, like a lot of dignity. Now with this machine, you have camera and screen at the same time. It look like screen also control us, and when we watch it, we walk like this. It look like he control us, no? In fact, it's bizarre. 그리고 또 한 가지 좀 덧붙이자면 오늘날의 사회 현상을 한번 덧붙이자면 사실 영화를 이렇게 관람하러 온 여러분들에게 보시면 영화가 있고 스크린이 있고 이것을 쏘는 어떠한 영상기가 저기 있는 것이죠. 그리고 여러분은 이렇게 편안하게 앉아서 이것을 관조하게 됩니다. 그런데 여러분이 손에 쥐고 있는 이 카메라와 같은 경우는 좀 달라요. 스크린이라는 화면이 있고 또 카메라가 부착이 되어져 있습니다. 그리고 여러분은 이렇게 다니면서 고개를 숙이고 다니죠. 이 아이에게 여러분의 시선이 빨려 들어가면서 어쩌면 이 아이가 우리를 지배하고 있지는 않는 그런 생각도 해보게 됩니다. 오늘 제가 극장에 오면서 저 포즈로 오늘 극장 갔던 것 같은데 좀 다시 생각해보게 되네요. 손 들어주시면 계속 마이크 드리도록 하겠습니다. 혹시 또 질문 있으신가요? 중간에 계신 분. 그 영화 잘 봤고요. 근데 그 타이틀에 대해서 잠깐 좀 궁금해서 좀 있는데 영화 한 끝나기 한 10분인가 20분 전쯤에 그 돼지들하고 그 다 잠들 때 그때 이제 Everything Will Be Okay 타이틀이 나오고 Hold On 뭐 이렇게 나오거든요. 그래서 이제 그렇지 않을 것 같은데 타이틀을 거기서 이렇게 가져오신 이유도 좀 궁금하고 근데 이제 영화가 조금 에세이류의 내러티브를 깔아주시니까 이미지하고 딱 맞는 것도 아니고 그래서 보다가 굉장히 힘들어서 사실 졸다가 보다가 해서 전체적인 이해가 좀 힘들었는데 근데 이제 그게 그래서 그런가 모르지만 분명히 이제 말씀하시는 건 전제주의랑 뭐 이런 거 얘기하시니까 그게 굉장히 정치적인 맥락이 있을 거라고 생각도 되는데 제가 근데 그때쯤에는 무슨 생각이 들었냐면은 영화 조금 있으면 끝나니까 모두 다 좋을까 조금만 버텨 라고 하는 관객에 대한 일종의 조크가 아닌가 라고 머릿속으로 상상을 했거든요. 근데 이제 제목을 거기서 꼭 가져오신 이유가 있을까요? 그 거기에 딱 들어가 있거든요. 제목의 의미와 제목의 타이밍 같이 질문해 주시면 될 것 같습니다. So I have a question about the title and then this placement within this film. I noticed that this phrase "everything will be okay," hold on, and that phrase came out about 10 to 20 minutes before it finishes, and when the pigs were all and everything was falling asleep. Is there any reason that you particularly put the place this title in that specific timing?
And it could, because well, it's more like a very narrative, and then well, it has this political the message into it, and then well, I even thought that it's a kind of joke to us. Well, do you? Oh, don't go asleep. You got 20 more minutes and it's be over. I even thought that way. It's yes, a little bit like humor, but also like hope. You know, the situation is too with the human being is too bad, so we try to keep hope. Uh, Also, when I make the film, I just inspired from reality, and it's sometimes I watch at the film about why the COVID now come to the city. We have to wear mask 2 years already, 3 years, and the virus is still here. Maybe because we always cut the tree, so the 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 bad go maybe more in the city or transmit something to us, or we manipulating. I don't know. Just I'm asking that when you destroy the nature, maybe of course we are destroying ourselves. And I look to the situation of the atomic bomb. It's rise more and more in drone or something like that, and the consuming, we don't eat really the food, but we go to challenge, food challenge, like eat. You know, I can just take it from the TikTok. You know, young people challenge like the food challenge like a porn film. No respect anymore for what the earth provides us as for living. You know, we just take it and throw away. And also, when I start to cut the Miss Liberty, and 1 month later, you have the riot in Congress in US that the extremists go try to take power and destroy democracy. And after, it happened again in Myanmar. And at this moment, young woman has 18 years or 19 years. Her name is Kyal San. She she went to vote, and the junta, the military, just don't accept the result of the vote. So she went to protest on the street, and she write in her T-shirt, everything will be okay. That I will fight, and it's okay, we fight. We will win, and we have freedom, we have democracy. And the military shot her in the bullet in the head. She's dead. And at the same thing now happened in Tehran. A lot of men and women, start by women. If you follow it a little bit by social media, you can see they send image to us. They beat her, they beat them until die. It's not about of the piece of fabric, you know. It's about like freedom, like what is a woman, the body, also the apartheid, man, woman, you know, woman has not right, men have all the right. Like it's not the point of view of Western thing. It's the point of view of us. Women also has right, and they fight, and it took like the reality catch me every time, you know. So it's like a tribute, you know. When I take the little, I know that it's not okay, but we try to be okay, but I want to keep this title just to make me remember of Kyarsan and of her T-shirt. 네,
이 제목과 같은 경우는 모든 것이 다 괜찮아질 거야라고 하는 이 제목 같은 경우는 어떻게 보면 유머이자 또 희망을 담는 메시지라고 할 수가 있습니다. 사실 인간은 굉장히 또 잔혹한 동물이기도 하지만 어떻게 보면 우리가 이 중에서도 희망을 또 잊지 말아야 되겠죠. 저는 사실 현실에 있는 다양한 사건들을 통해서 영감을 또 받았습니다. 우리가 지금 겪고 있는 코비드는 어디에서부터 왔는가? 왜 우리는 이 수년째 마스크를 써야만 하는가? 이런 것들을 제가 자문을 해보게 되었고요. 그것은 과연 그 이유가 우리가 너무 살림을 마음대로 황폐화해서도 이렇게 된 것인가? 그 일의 끝에 우리 스스로가 또 우리 스스로를 자가 파괴를 하고 있는 것은 아닌가? 그리고 또 우리가 지금 현재 수많은 또 뉴스를 통해서 보고 있는 또 드론들이 날아다니고 폭탄이 있고 또 우리 뭐 틱톡 같은 데 보면은 푸드 파이팅 해가지고 먹방 같은 것도 나오잖아요. 더 이상 우리 지구가 우리가 인간이 또 생존을 할 수 있도록 우리에게 그대로 거저준 것들에 대해서 우리는 과연 감사가 있었는가라는 그런 것을 자문하지 않을 수가 없었습니다. 그리고 또 한 컷을 찍고 난 다음에 제가 한 달도쯤 후에 다양한 또 신문들 속에서 또 많은 또 뉴스를 또 보게 되었어요. 미국 시의회 미국의 또 그 의사당에서도 난동이 또 있었고 미얀마에서도 또 시위가 있었습니다. 그리고 이것은 저희가 전 지구적인 관점에서 한번 또 살펴봐야 될 필요가 있다라고 생각을 하는데요. 그리고 모든 또 이게 그 여성들의 특히 이제 문제에 있어서 우리가 또 이런 여성들과 같은 경우에서는 한 18세, 19세 정도 된 여성이었는데 크리아산이라는 여성이었다라고 합니다. 그 이 여성과 같은 경우는 군 쿠데타에 이제 이것을 대항을 해서 길거리 이제 시위를 나갔는데 그냥 이제 티셔츠에 Everything will be okay라고 이렇게 적혀져 있었대요. 그래서 이게 정말 사회에서 우리가 자유를 찾아서 민주주의를 찾아서 이것을 길거리 시위를 나갔는데 결국에는 거기에 이제 반대편에 총에 맞아서 그 여자분이 사망을 하셨다라고 합니다. 그래서 이 여성을 기르기 위해서 이 제목을 또 따서 한 것도 있고요. 또 이 이외에 또 많은 우리 또 이란의 또 테헤란 시위 같은 경우는 히잡을 쓴 여성의 또 여성의 자유를 양성 평등을 또 찾아서 또 다양한 시위를 하고 있는 것들 여러분들 SNS를 통해서도 보실 수가 있을 것이라고 생각을 합니다. 또 이런 것들 모든 것이 다 저에게 또 영감이 되어서 이 작품 속에 녹여낼 수가 있었습니다. We are lucky now, and because we live in democracy, and we do what we want to do. But democracy is very fragile. We must be careful at every time, careful about the populism, for example, and the dictature. Because people say that used to say that never again, or but in fact history repeat and repeat again and again. If you are not careful about your freedom, somebody will take it and transform it to like a dictatorial country, you know. 그리고 사실 우리는 어쩌면 굉장히 그 행복한 사람들이에요. 우리는 민주주의를 누리고 있고 또 자유를 또 수호할 수 있는 그런 공간에 살고 있으니까 그렇죠. 하지만 민주주의라는 것 자체가 굉장히 또 취약한 것입니다. 우리는 항상 조심해야 되고 그리고 또 어떻게 보면 포퓰리즘이나 이제 독재적인 그런 것을 항상 견제하면서 또 신중해야 될 필요가 있는데 그 이유는 역사는 반복이 되기 때문입니다. 우리가 조금이라도 신경을 이제 경계를 늦추게 되면 금방 또 독재가 또 우리를 또 사로잡게 될 테니까요. 예, 감사합니다. 한 분 정도 더 질문 받을 수 있을 것 같은데요. 여기 앞에서 두 번째 줄 모자 쓰신 분. 영화 잘 봤습니다. 저는 이 영화를 보면서 끔찍하고 잔혹한 장면들과 조형물로 이루어진 이미지들을 보면서 좀 그것들을 이해하려고 노력을 해봤는데 그래서 그런지 내레이션을 또 집중해서 보게 됐거든요. 근데 이제 영화 속에 나온 내레이션마저도 좀 은유적인 의미를 담고 있어서 이해하기가 조금 저한테는 되게 난해했는데 혹시 굳이 은유적인 내레이션을 쓰신 이유가 무엇인지도 궁금합니다. Okay, I really enjoyed the film. Well, of course, but it also contained a kind of shocking and also this kind of very scary images as well. And then I also I noticed very carefully on this little clay dolls at the same time. And then since it was a very profound and hard to approach, I also focused a lot. I listened very carefully on the narrations. To me, the narration itself also was very poetic and then full of metaphors. Is there any reason that you put the narration? It could be very direct, but is there any reason that you put it in more in the poetic and metaphor way? I like very much poetry,
I like very much this kind of making the film. I know sometimes it's a little bit abstract, but I come through a painful history. It was the Khmer Rouge genocide. So during this time, you have not the right to even dream. They control even your dream if they can, you know. And you have to dress in black, and or it's like in army, and you have nothing to eat, and many people starved, died. It's and there's a philosopher who say that after Auschwitz, no more poetry. We cannot have poetry after Auschwitz. I think it's not right. I want more poetry after Auschwitz, after the genocide. I want more dream. I want more love. I want more exchange. I want more song. I want more movie. And one. We need poetry to rebuild ourselves. You can face difficulty in your life, but if you go back to poetry, you go back to art, it's like something like resilience, that you can rebuild yourself, and you know, continue to live and to. 우선 저는 시를 사모하는 사람입니다. 물론 그런 방식의 나레이션이 어떻게 보면 추상적일 수도 있을 거라고 생각을 해요. 하지만 우리가 직면했던 우리의 과거의 역사는 제가 여러분에게 보여드렸던 이 과거의 역사는 굉장히 고통스러운 그런 장면들을 담고 있습니다. 사실 저희 그 작품을 보시면 크메르 루즈 정권, 캄보디아에서 있었던 크메르 루즈 정권 시기에 또 대학살에서도 이게 시작이 되죠. 그리고 그 당시 때 얘기를 좀 더 하자면 그때에는 우리 인간의 꿈마저도 짓밟히고 통제를 받았던 그런 시기였습니다. 그리고 심지어 옷도 검은색만 입을 수밖에 없었던 시기였고요. 또 먹을 것은 없어서 모두가 많이 굶주리던 그런 시기였습니다. 누군가는 이렇게 말했어요. 아우슈비츠가 끝나고 난 다음에는 그 종교를 되고 난 다음에 더 이상 시가 없다라고 얘기를 했습니다. 근데 저는 이 사실에 동의를 하지 않아요. 저는 우리 아우슈비츠의 것이 끝났다라고 하더라도 우리는 더 많은 시가 있어야 된다라고 생각을 하고 더 많은 노래가 불러져야 된다라고 저는 생각을 합니다. 우리가 겪고 있는 우리의 삶은 어쩌면 삶은 고통일 수가 있어요. 그럼에도 불구하고 우리가 이 삶을 회복하기 위해서는, 회복력을 갖기 위해서는 시가 읊어져야 되고 음악이 들려져야 되고 예술은 향이 되어야 된다라고 생각합니다. But we need all, you know. I think that we need entertainment. We need Top Gun. We need Tom Cruise. And we need also some poetry, some everything will be okay. If you have only Tom Cruise, you cannot live because it's look like watch your film and after the film you remember nothing. 근데 사실 우리가 또 다 필요하기도 하죠. 그런데 뭐 탑건도 필요하고 톰 크루즈도 필요하고 다 필요하지만 시도 필요하다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 톰 크루즈가 있는 세상에서는 우리가 마음속에 남는 게 없고 기억에 남는 것도 없잖아요. 감사합니다. 좋은 영화와 그리고 좋은 영화를 여러 가지 관점에서 볼 수 있게 좋은 얘기를 들려주셔서 감사합니다. 이제 관객분들께 마지막 인사를 부탁드리고요. 그리고 한 가지만 더 여쭤보자면은 요즘 이렇게 뉴스가 영화가 뉴스를 따라가지 못하는 것 같다는 생각이 좀 왕왕 들 때가 있습니다. 요즘은 전쟁이라든지 뭐 영화에서도 나왔지만 핵 관련 이런 뉴스들이 계속해서 이렇게 쏟아져 나오고 있는데요. 요즘 감독님이 요즘 제일 우려하시는 것들 또는 감독님이 가장 고민하시는 것들이 어떤 것인지 같이 이렇게 관객분들과 공유해 주셨으면 감사하겠습니다. Okay, so when you say your final remark, would you also please share with us, is there any the social issues that concerns you the most? Because when you watch the news articles these days, we hear about the nuclear arms, and we also about a lot of this war kind of things. What concerns you the most? Today, yes, but I can do nothing, you know. I'm just, but just like observe and maybe feel the pain. But I try to send the message to
to other people, like you send a message in the bottle and throw it in the sea. But we have to keep hope and trust ourselves. It's very difficult moment. You know, I maybe sometimes I say to myself not to watch this scene anymore, but I cannot. I need to watch it. I need to diffuse it to other people to explain, to passing message of maybe of resistance from the people in Iran or in Ukraine. And I also would like to thank you because I come here in Busan many times now, and here you are really beautiful audience. It's the most interesting audience in the world, and I like very much to come back to Busan and discuss with people here because there's really the place of cinema. Thank you. 박수는 있었지만 잠시만 덧붙일게요. 사실 저는 오늘 아무것도 이제 하지를 못했습니다. 그런데 또 제가 해야 될 역할을 한번 생각을 했어요. 근데 많은 이들이 겪고 있는 이 고통에 대해서 제가 공감을 하고 어떻게 보면은 이 메시지를 제가 전달하는 것이 제 역할이 아닌가라고 이렇게 생각을 했습니다. 인간이 희망을 또 가져야 하고 또 스스로를 믿어야 된다라고 생각을 해요. 우리가 살아가고 있는 세상은 쉽지가 않은 세상입니다. 어쩔 때는 제 스스로한테 자문을 하기도 해요. 아예 그냥 뉴스를 보지 말아버릴까라고 생각을 하기도 합니다. 하지만 우리가 세상 속에서 겪고 있는 다양한 이 저항의 모습들을 저는 또 제 방식으로 이 메시지를 전달해야 된다라고 생각을 합니다. 오늘날의 우크라이나의 문제, 그다음에 또 이란에서 겪고 있는 문제들을 제가 요새 굉장히 주의 있게 또 보고 있는데요. 또 저 나름대로 방식으로 여러분들께 이런 부분을 또 소통하고 또 공감하고 그런 방식으로 또 해보고 싶습니다. 마지막으로 또 해보자면 저는 사실 부산에 굉장히 여러 번 왔었습니다. 그런데 여기 올 때마다 참 기분이 좋은 것 같아요. 왜냐하면 여러분들과 같이 이렇게 아름다운 관객과 함께 할 수 있기 때문입니다. 이렇게 다시 와서 너무 좋았고요. 정말 부산이라는 곳은 그 영화의 장이 맞는 것 같습니다. 대단히 감사합니다.